Ein Chaos im Wohnzimmer, und wieder Fools, du dich völlig, überfordert, auf dem Geschenisch, Steppeln sich direkten an, im Badezimmer, liegen, überall Kosmetikartikel, verstreut an den der Kuchtermen sich schmutzig, Teller, sich sexig, wurde dacht ich mir, Clara, das kann so nicht weitergehen, aber weißt, du hast, Hut Ursel, ich dir, von kleinen, Gesten, die Zuhause, verwandeln, werden, Gesten, die so simpel sind, dass, du sie sofort, umsetzen, aber beve, wer anfangen, wenn du möchtest das Zuhause, elegante, Unterwunderung dekoriert wird, dann Abonniere, Minion Kanal, aktiviere das Glockchen, und lass einen Daumen hoch da, notchdragig, jaran, ethmit, minium lebenswert, chaotischen, man und zwei, Erwachsenen, Kindern dich, immer, Ordnung sein begaben, die man, entweder hat, oder nicht hat, wie falsch, ich lag. Als, Frischbacken Grammata, Begriff ich plötzlich, mein klein, Enkelin, Verdien, ein Zuhause, das nicht nur, sauber ist, sondern ruhig, ausstrahlt, ein Ort, wo sie sich, geborgenfühlt, weißt, du als ich jung war, konnt, ich nicht einmal, kochen, ohne, das unbrannte. Ich mischt, die falschen Putzmittel, underlies mein Lieblingsbliss, beim ersten Waschgang schrumpfen. Mein Schwiegervater schaut mich damals und die sagt Clara, du musst lernen, das jedes Ding seinen Platz braucht. Erst Jahr später verstand ich, was sie meint. Die erst klein Gest ist so überraschend, wie Wirkenswahl, Stob entsteht nicht, nur von Auen, sondern hauptsächlich von ihnen. Jeden Tag verlieren, wer Hautzelen fallen aus, Textofficern, listen sich von Ansuer, Kleiden Anzuger, Peitier, Surfquat, langsam zu feinem Stoff. Ein wissenschaftliches Study seit das bis zu 80% Haustabsaus, diesen inneren Quellen stammt, aber hier kommt der Trick, den mir ein Nachbarn, vor Jahren verraten hat, anstatt mehr zu putzen, entfern zuerst das, was Stobe entziet, erinnerst du dich, en die Sammlung, verstote Souvenirs auf meiner Kommode, die Stapel alter sich Riften, die zwanzig, kleinen Figurchen, die ich aus, sentimentalen, Gründen, aufbaut all dies, Staubfinger, Mastone gehen. Plötzlich wurde das, Stobäuschen entsponten fund Minuten Routinestats, stundenlangen Torter ich benutzt jetzt, ein Leichtfeuchitz, Microfasertalk, Arbeit von oben, noch Unternier, mich auf Konsenstat Perfection, 5 Minuten, täglich in einem, Bereich sind besser, als 3 Stunden monatlicher, Frustration dieseweit, just revolutionär den Basihung zum Boden kommen. Experten für Haushaltskoordination, bettenen immer wieder, regelmäßig, Routinen, erleichtern, die Haushaltsfrung unterhelfen, den Berblick zu behalten, aber hier ist das Geheimnis das ich nach Jahren des Experimentierens entdeckt habe, den Bodenwert nicht jeden Tag gewascht, sondern jeden Tag sauber gehalten. Das klingt simpel verndert, aber als zuerst die Schurego, en unserem Ingangstedt jetzt ein schon Holzbank mit bequemen Haus kann. Mein Mann braucht 3 Monat, sich deren zu gunnen aber, jetzt matcht automatisch ein leichter, Wischmopp mit integriertem, Wassertank, steht griffbereit, in der Küche nicht für die Großreinigung, sondern für die, Schnellzwischenpflege, Wasser mit einem Schuss, Essig reicht völlig aus, und die magische Regel, die unser Leben vernet hat, was oft in Bodenfult, wird sofort aufgehoben, kana ausnahmen, kana ins. Dies klein Unterung verwandelt unser Zuhause in Innenort, der immer, einladend, aussieht, auch, wenn oberischen Besuch kommt. Die Gest ist die Wichtigst, von allen, unbasiert, auf einem Bucheren, Organisations, Rands Dinger, Verstauen, sie wieder, herverholen, beides sollt möglichst einfach sein. Neurowissenschaftler haben bewiesen, dass Visuals, Chaos in unserem Gehirn, als unerledigt, aufgeben interpretiert wird. Deshalb, fühlst du dich, gestrest, wenn überall Gegenstände herumliegen, mein Lesung, ist radikal einfach, weil ein einzig, Oberfläche, in deinem Zuhause, bei mir ist der klein Rund, Tischermann Zimmer, dieser ein Ort, bleibt ab Hut immer frei, nur 3 Sorgquag,
Ausgold Gegenstände dürfen daraufstehen, ein Buch, das ich gerade lies, ein Diftend Kurs, und ein klein Sukkulente, nicht Sanders, niemals diese Oase, der Ruha Verdomain, anchored, when Ailes ender durcheinander ist, when die Enkel zu Beisach waren, under das Haus wie ein Schlachtfeld aussieht, bleibt dieser, ein Ort friedlich, friedlich, Art, mich darin, das Ordnung, möglich ist under das ich die Kontroll habe, jeden Abend, beverich schlafen, bring ich diesen Tisch, in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Es dauert 30 Sekunden, schenkt mir inneren Frieden, die Werte, jest verhandelt, den kleines Bodizimmer in ein ECT Wohlfühlzone. Das Bodizimmer ist ein Order meist benutzten, ungleichzeitig, am meisten vernachlässigten, Argum im Haus, morgens hetzen, wir hinein, duschen, schminken uns, putzen, Jane unverlassen, ein Schlachtfeld, dabei braucht ein, sauberes Badezimmer, nur gut, Gewohnheiten, keine Stundenlichen Schafterei, noch dem Duschen, ein Schnellbujong mit dem Abseher, über die Glaswand. Dieser, simple Handgriff, verhindert, das Sichkok festsetzt, underspart, dir später, Mosems Schrubben. Noch dem Schminken oder Rasieren ein Feuchets Touch über das Waschbecken, noch dem Schnepitzen den Spiegel mit einem Mikrofasertalk abwischen dies, winzigen Handgriff brauchen zusammen keine 2 Minuten, aber sie verhindern, dass sich Schmutz an die Kochkarten festsetzen, einmal pro Wutschgen ich minem Badizimmer ein Tiefenrian, Mickbackpulver, und die Sig, in den versteckten Ikon, aber das Wichtigste, las nur das nicht sichtbar Zahnbürst Siftdeodorant. Der Rest verschwindet in Subladen oder Hubchenboxen. Ein kleines Badizimmer kann durchaus elegant aussehen, wenn es nicht überladen ist, die Funfed Jest, befreit den Kutsch vom täglichen Chaos und matcht sie zu dem, was sie sein sollt, dem Herzen Dienst, Zuhauses, Einordnungs, Spurten, sagt mir, einmal, die Kutsch ist, nicht nur, ein Arbeitsplatz, sondern der, emotional Mittelpunkt, der Family. Higher Word, nicht nur, gekocht, higher Ensteyon, Gaspreich, Erinnerungen, aber, genau, deshalb sammelt sich, higher och das Mist Chaos. Mein Lesung begann mit die einer, radikalen, Intrumpelung, GFN den Kukontring, und sei ehrlich, brauchst du wirklich von, identisch Kochlöffel, 20 Plastikdosen, ohne Passendeckel, Viora Fannen, von denun, du nur, ein verwundest, die Antwort, kennst du bereits, behält nur das, was du wirklich geht, woch verwendest, den Rest spendest, du oder verstast in hohen Schränken, verseltin gellig. Im aufgegummt, kutschkocht, sich wie von selbst, dann kommt die Routine. Ein Mikrofasertuch Litimer, griffbereit, neben dem Herd, noch jedem Kokanein, Schnellreinigung, der Arbeitsfeldchen, das Geschirr, wandert sofort, in die Spülmaschine oder Word, von Hand gespult, keine Ausnahmen, Tags, sollt den Kutsch wieder, so aussehen, als könntest du sofort mit dem nächsten Coach-Projekt beginnen. Die Sext, just elgest, das Grod, Huschip-Robelm aller Sitten, ist nicht das Waschen selbst, sondern das, was danach passiert, wie oft hast du schon sauber Wuschtaglung, auf dem Wuschestwander hängen, lassen wie oft hast du plötzlich gewaschen, Kleidung auf dem Bett oder dem Stall. Das Problem liegt im System, nicht in deiner Disziplin, Haushaltsexporn, Empfehlen, Kleinlodunken, täglich Stat, großer Berg, am ein Waschgang jetten, Seiten, Tag ist Inspector als 3, Lodungen, am Samstag, sofort nach dem Trocknen, Falten nicht später, nicht wenn du Zeit hast, nicht wenn du Lust hast, sondern sofort, ich habe 3 beschriftet, Korb ingert, einen für Weises, einen für Bunts, einen für Delicates, mein Family hat, galerant, zu sortieren, under Waschprozess, oft vam Schnürchen, ein visueller Trick, der Wuschestwander, Stet, außer sich. Wenn du in täglich siehst, wird der Landschaft und du ignorierst, in versteckt aufgestellte, zum handelt, und verges, die Perfektion, wenn die Wasch ordentlich gefaltet, aber nicht perfekt gebegelt, ist das wallig, in Ordnung, welcher niederfrei Stoff, undespairt dir die Bügelarbeit, für das nicht, die sieht, just konzentriert, sich auf, den persönlichen, Lieblingsraum, undematcht in zu deiner Emotion.
an Haushaltsorganisation, mir, viel Menschen versagen das ganze Haus, gleichzeitig zu organisieren, und die Gebunden frustriert, oft das Geheimnis liegt darin, sich auf den wichtigsten Rom zu konzentrieren, wo verbringst du die meiste Zeit, wo entspannst du dich, wo leist du, schaust fern oder triffst dich, mit Freunden, dieser ein Raum bekommt doppelt Aufmerksamkeit, Underword Dienst. Bei mir ist es das Wohnzimmer, mit dem großen gemütlichen Sofa, auf dem ich am liebsten lese, jeden Abend, Kurs, bever ich schlafen investiere, ich 10 Minuten in diesem Raum, Kissen aufschütteln underrangeren, Deck ordentlich falten, vorn Bedienen, in Ehren eingestammten Platz, Zeigriften, stapeln an, Kurs, en sondern 10 Minuten, sind wie Meditation, sie signalisieren, mini am Gehorn, der Tag ist bindet, alles ist in Ordnung. Wenn du keiner oder Hostier hast, Wort, keine Musel Perfection, Schaffstatusen, praktisch Lesungen, schon Curb first Bilzug Washbar Besujo Berflicken, die Ochmal einen Kaffiflik Verkriften, das Ziel ist nicht Perfection, sondern ein Raum, der dich willkommen, heißt under der Energie schenkt die Acht underwichtigst Gest ist die Kunst der Nachjarende Camps gegen das Chaos habe ich endlich verstanden, mein Zuhause muss nicht perfekt sein, es muss authentisch sein, es muss mich widerspiegel, mein Family, unser Leben, und das auf dem Tisch bedeutet nicht in Ordnung, sondern das ich mir, seit für einen ruhigen Kaffeegenommen habe, ein Deck auf dem Sofa, seit nicht nachlässiget, sondern das ich mir, ein Wohlverdienen, Ausschnitt, Gignet, habe, Kinderspielzig, indirekt bedeutet, nicht Chaos, sondern das higher Leben, stattfindet, Freud an der Lachen, das sind keine Fehler, oder Zeichen von Versigen, das sind Lebenszeichen, italienisch Hausfrauen, haben einen wunderbaren Ausdruck, wenn es so ist, dann ist es bereits perfekt, das bedeutet nicht, dass wir aufgeben, oder gleichgültig werden. Es bedeutet, dass wir lernen, zwischen wirklich wichtiger Ordnung und obsessiver Perfektion zu unterscheiden. Wenn Hut das Gustezimmer nicht aufgehend wird, aber das Badezimmer glänzt, ist das ein Erfolg, wenn die Fenster nicht geputzt sind, aber das Bett gemacht, ist das wunderbar, dein Zuhause, ist kein Showroom, und kein Fotostudio, es ist dein Refugium, dein sicherer Hafen, behandle es mit Lieb, aber nicht mit Angst oder Stress, dies ist Gesten, sind keine magischen, Lesungen oder revolutionäre Geheimnisse. Sie sind klein, bewusst, täglich, Enkidanen, die zusammen, ein großes, ganzes, Ergeben, sie basieren, auf wissenschaftlichen, Erkenntnissen, Obergrünheitsbildung, und der Practitioner, Fragen von Menschen, die galant, haben mit weniger, aufwand mehr, Ordnung zu, schaffen mit der richtigen, Planning und einer, strukturierten, aber flexiblen Organisation, verwandelt sich ein, chaotisches Zuhause, Schritt für Schritt in einen, Ort der Ruhe und Geborgenheit. Als Grammata habe ich, endlich galant, Perfektion war nie das Ziel, das war Ziel ist, ein Zuhause, das dich ermart, wenn du nach, in dem langen, Tag nach Haus, kommst, ein Ort, wo dein Family sich wohlfühlt, und der GGT, sich willkommen, fühlen, wenn auch du dich manchmal, müde fühlst, vomenlosen Putzen, frustriert von der ständigen, Unordnung, oder gedickt hast, ich schaff das els, nicht mehr, dann weißt du jetzt, du bist nicht, allein, mit diesen Gefühlen. Dies OCT einfokan, Gesten sind keine Wundermittel, sondern praktisch Methoden, wenn du auch nur ein davon konsequent umsetzt wirst du bereits noch einen spürbaren Unterschied bemerken noch, einen Monat wird sie sehr Gewohnheit und noch 3 Monaten sehr zweiten Natur, schreib mir in die Kommentare, welch dieser Gewohnheiten dir am besten gefallen hat oder welch du bereits erfolgreich anwendest. Mir auch gern, vor welchen Herausforderungen du in deinem Zuhause stehst, wenn du mehr solch ehrlichen praktischen Videos möchtest, dann lass einen Daumen hoch da, und abonniere meinen Kanal, denk immer, daran dein Zuhause, braucht keine Instagram-Perfektion, es braucht dich, es braucht dein Persönlichkeit, dein Liebend, dein Versorg,
und die das ist bereits mehr als genug.